Good afternoon, good evening, good morning, even a good night from wherever you are tuned in. Welcome to Word Cafe. Tuko live ndani ya Bustani Restaurant and Cafe. Kama kawaida, it's a Sunday. When it's a Sunday, it's a blessed day. So we listen, we live, we listen, we learn, and we live. And today we have a special guest. I will allow my guests to introduce themselves. Na before you, tumeletewa pizza courtesy of Bustani Restaurant in the honor of wageni wetu. Mutamaliza? So let me begin today by introducing on my right. Yeah, I begin it right. Talk to us who you are, where you from, and what you do. All right. Afternoon, everyone. My name is Harry Rianga. I am a intelligence coach with Shujaa Rising Consulting. So what I basically do is I empower people with skills in emotional intelligence. At Shujaa Rising, we believe that everyone is a Shujaa. Who is a Shujaa? Somebody who is heroic, who is courageous, who does something brave. And we believe that everybody is a Shujaa. So that's what we want to do, bring out the Shujaa in everyone through emotional intelligence skills. Shujaa Rising. Yes. The giant within. Yes. You may say my special guest. So that is a special guest. Shujaa Rising. Kabisa. Yes. Kama kawaida, Dr. Bahaidar, Dr. Muhammad Bahaidar. I'm an author, sociologist, Doctor of Philosophy and Management, ndio qualifications zangu. Na kazi yetu kubwa is more on how to understand our community on different aspects, and today we are more on the emotional intelligence. We have an expert. Let's see how the topic will go on. Thank you. I will allow you to have a bite ya hiyo pizza, muonje, mniambie inaonja aje. We are allowed kukula kwa TV. Yeah. Uko sure? Unajua tukianza hatutamaliza. Uzuri pizza itaisha. Pizza itaisha, hiyo ndio uzuri. Wataleta ingine. Wataleta ingine? Hiyo ni challenge. Challenge accepted. All right. So karibuni, enjoy kipande ya pizza. Karibuni everyone. Kaonja, utuambie inaonja aje. Wambea nao. Maswali yameanza kabla kipindi hakijaanza. Maswali labda nakuona. Now, talk to us. What is emotional intelligence? Emotional intelligence, better known as EIEQ, basically ni kujielewa. Yeah, it's understanding your emotions. What am I feeling? What am I thinking? What is making me do this? And also understanding the other person. Mbona umefanya hivyo? Kwa nini umeniongelesha hivyo? So that I can, once I understand myself, I'm able to manage myself so that nisilipukwe tu ati huyu ni hasira tu. No, I am able to understand myself so that I can manage myself. Na pia na kuelewa wewe so that I also know how I can relate best with you. That is the basis of emotional intelligence. It's learning to manage myself. I'm not controlled by my emotions. Aki by that asijui kwa nini nilisema hivyo. Hapana. You understand yourself so that you can manage yourself. What you say it intentionally. So when somebody says sijui nasikia aje, hiyo ni kumaanisha Hajielewi. Hajielewi. Wajua hapa amezungumzia very good point kwamba kuna two different aspects that we need to understand. Number one is self awareness na self management. Hivi ni vitu viwili ambavyo ni very important lakini watu hawaelewi. You cannot manage your emotions if you don't understand them. Ona. Sasa mwanzo to understand why do I feel this way ninapopatikana na jambo hili. Yeah, the grieving moment. Kwa nini mtu anakuwa na huzuni wakati ule? You need to understand yourself, then how do I manage it? Ambapo inakuja ni a whole theme that we need to discuss on it. So I believe first we need to understand ourselves, then manage. Kisha sasa tuingilie sasa how do we interrelate with the society sasa. Sasa now that's another topic kwa sababu nini? Okay, sisi tukimbilia bwana simfahamu mimi huyo. Ankaa kama ndazimu, lakini sasa okay, humfahamu, but understand, you can never understand him if you don't understand yourself. So mwanzo tuaregesha ball on our side kwa mwanzo, okay, tujielewa vipi sisi kama sisi. Wewe ni mtu wa aina gani? Leo a simple question ukiulizwa, who are you?
Believe me, watu wengi hawajui kujibu hiyo swali. Tukirusha leo who are you, mtu hajui, atakwambia career base kwamba mimi bwana mimi nafanya career fulani. Mimi ni mtu aina gani, mimi ninasoma mpaka wapi. This all ni factors ambao umejiwekea, lakini in real sense wewe mwenyewe hujifahamu. So number one, tunataka lesson nzima kwa mwanzo who are you, ambao hiyo ndio kitabu kizima ambao nilokiandika The Hidden Self. The Hidden Self is an aspect whereby mimi naamini kuna watu wawili ndani ya mwili wetu. Watu wawili ni kina nani? Kuna ukisikia kuna a moment where you need to make a decision. Bwana nataka kuamua kitu fulani. Kuna mmoja akwambia bwana usifanye, mwingine akwambia bwana fanya. Watu wawili ni kina nani? Ngoja nikupe pizza. Yaani naanza na hasira mpaka nataka nipa pizza. Njoo chukue kipande na kutosha. Sasa endelea tu. Amka tu kuja. Kuja. Can I serve you? I think I'll get the slice out of Sune. Yeah, usiwe na wasiwasi, I'll get it. Can I serve you from which one? From which one? Flavors ni gani kwanza? Flavors ni gani? Hizo flavors peri peri. Na hiyo what now? Kama walabura ni konzani na mimi sina habari. Pesa hizo zitakuingia, mwambie atume kwa M-Pesa. Watume kwa M-Pesa. Mimi namba yangu naweza mpa, haina tabu. All right, I'll get ya kwako tu. Don't worry. Let me get myself a slice. Yeah. I think we are fine. Yeah. Freddy ya kula mbele ya kamera si nzuri. Nini? Ndio unapunguza makali. Wafanya kusudi. Wafanya kusudi ile kamera ziwe live ili uone haya. Yes, kiasi anaendelea na simu. How do you find our pizza? Oh, I have not tasted it. Jaribu. Utuambie kata si ya Bustan. We are in Bustan sasa hivi. Tunaendelea. Wana pizza, the best pizza in Mombasa so far. Come grab a pizza for yourself. Home of pizza. Kabisa. Home for pizza ama home of pizza? Naomba nijue. It's nice. It's nice, eh? I like it. Yeah, it's nice. It's nice. They are very good. Doctor, ni home for pizza ama ni home of pizza? Home of. Home of. Yeah, okay. Ni mtu alikuwa anataka link. Sasa nimepost kwa Facebook page yangu ya Fred Saisi, ukienda hapo unapata hiyo link iko hapo. Eugene, nafikiri tumepatana, tuko sawa? Yes. So as we have a bite. Yes. Karibuni. Emotional intelligence. Wajua tusingilie huko. Ngoja Fred, ngoja. Rani hisia. Umekula pizza? Ndio tamu hiyo. So imekuletea hisia? Energy ndio. Kabla sijauliza. Kabla tujarukia emotional intelligence, tuanza sasa kitu kimoja. Hisia ni kitu gani? The emotions themselves. Sawa. Emotions ndio hisia. Ndio hisia. Leo ninaangukia kupata English na Kiswahili. Nahangaika. Sasa nikukuuliza. Sasa hivi wewe wasikia njaa au hisi njaa? Nilivyolelewa. Nasikia. Wasikia njaa? Nimezaliwa nikikua nikijua mazee nasikia ubao, nasikia njaa. Sasa wasikia njaa, wasikia ubao. Nasikia kichwa. Wasikia kichwa? Nasikia maumivu, yani kusikia. So literally do you hear the hunger? Na English. Ngoja unasikia. Hiyo unasema wasikia kweli? Like if I want to translate nitasema I'm hearing hunger. Hunger. Sasa does it make sense? I'm hearing hungry. Does it make sense? To you does it make sense? Kama nimesoma it doesn't. Very good. Sasa huko ndo kujielewa wenyewe. Alright. If sasa sisi hatuwezi kudifferentiate between kuhisi na kusikia, then tutazungumzia nini ku understand behavior za watu? Okay. Mwanzo number one, a simple concept kwamba mimi nahisi kitu fulani, these are emotions. Okay, hizi emotions kuna aina nyingi za emotions. But now kila emotion inakuja kwa sababu ya kitu. Hii emotion haiji ukisikia njaa ama kuhisi njaa kuna vitu tofauti, sio? Kwa hivyo umehisi njaa sababu hujakula kwa muda mrefu. Okay. So automatically kuna something ambayo inaendelea katika tumbo lako, wasema bwana sasa hivi time ya kula. Haya, shika. Emotions, actually I have had the definition of emotions in Swahili. Yes. Intelligence.
can you talk about the intelligence in every person? Intelligence. Does every person have this? Unazaliwa naye ama unafundishwa? Emotional intelligence. No, intelligence. I think everyone is born with a type of intelligence, with some level of intelligence. If I talk about, sote tunajua IQ, sindio? Intelligence is your ability to learn. And that does not change. Your ability to learn from when you are primary, it's not going to change till you are in university. It is not the amount of information that you know, it is your ability to learn. Hiyo ndio intelligence. Okay. So emotional intelligence is your ability to learn how to manage your emotions. Tumeambiwa emotions ni hisia. What do you feel? What inclinations do you have? Nini imekutuma ili ufanye ile jambo? You see, that is your emotions. What drives you, right? Heri, lakini mimi hapo kidogo nitakuchallenge kiasi. Niambie. Tukizungumzia IQ, concept yako, does it change or it doesn't change? Your IQ? They say that IQ, according to some scholars I've read, it doesn't. It's because we confuse IQ with ati unajua how much do you know. It's not a matter of I have certain amount of information, nimefika hiki kiwango cha education. It is your ability to learn. Very good, very good. Sasa if it is the ability to learn, tuzungumzie swala zima kwa does it change? Do you transform with time? Let's say mimi sasa hivi ni zuzu, kesho ninakuwa mwerevu. Does it happen? If you say IQ doesn't change, then let's take a clear example. Tuzungumzie swala la Albert Einstein, who literally alikuwa hajui kusoma, he could not perform in school, mtu mpaka class 4 yeye hajaweza kuzungumza mpaka miaka 7. All these were factors mpaka kufukuzwa skuli. In real sense, yule jamaa julikana capability yake kusoma ni 0. But the question is, today jamaa huyu ana IQ 160. Ushafahamu? Kumaanisha did he transform? He transformed. So even the ability to sema IQ 160 kuna kipimo yes. cha IQ. We gauge you. Na hii IQ 160 ni genius level. Lakini ukitizama yule mtoto alipokuwa mdogo IQ level yake ilikuwa iko chini. I don't think so. I think that people, you know, like there are some people who, just because I have a disability, it does not mean that my intelligence is low. People think that because I cannot read, children who have issues like autism or all these ADHD, they think that because they are disruptive in class that they are not smart enough. So I want to I'm also challenging you. Just because he could not read does not mean he was not intelligent. One thing you don't understand is kuna kitu inaitwa subconscious mind. Okay. With the subconscious mind ni kwamba you can train and you can change and you can transform it from one subconscious mind. Katika akili kuna conscious na subconscious mind. Kuna mambo ambayo wewe wafanya lakini huelewi kama wafanya. Subconscious. Sasa ndo nakueleza. Subconscious mind ni kitu ambacho wafanya wewe huelewi kama umefanya. It could be a repetitive habit. Nakueleza. Mfano, weza kuna mahali naketi nikakwambia Fred umeact kama babako. Hivi babako unavyofanya. You did it si kwamba ati wajielewa umefanya, lakini kwa sababu mimi nishamwona babako na nishakuona wewe, nikakwambia hii action ni kama babako. But since it's a repetitive habit, umeiona kila siku, imeingia katika subconscious mind. So you do it without you knowing that I did it. Okay. Mfano, wewe kila siku wazoea kwenda na gari, wajua mimi naenda njia hii. Kuna sometimes akili yako haiko, but ukafika nyumbani, ukadrive kidogo, ukaenda kwa muda mrefu, lakini akili ilikuwa ipotea kisha ukarejea. But subconscious mind imekuelekeza kwa sababu ile route umezoea. You get me? So literally wakati nilikuwa na train kama tour guide, niliambiwa ni instinct. So instinct na something different sasa. Sasa hapo ni topic nyingine tutazungumzia. Wajua this topic is vast. Wait. Talk to me. Instinct na intelligence zinaoana man. Yes, I will say this in that saa zingine, because of circumstances, we instinctively react a certain way. Because of experiences vile tume grow up. You know, if I grow up in an environment nimezoea kushautiwa na watu, kila mtu is screaming at me. All right? Then instinctively, if I hear somebody raising the voice, tayari nimeanza kuwa defensive, nangoja kusikia hiyo kelele. Why? Because that is the environment that I grew up in. So now my emotions are already triggered. They're already shaped in that way. Najua tu nikisikia hii tayari nimekosea. Nikisikia mtu is raising the voice, najua tu kuna slap inakuja, najua tu mabaya inatokea. So that is how your emotions saa zingine
they are triggered. They can be triggered to go a certain way because of the experiences, because of something that you have gone through, your childhood, your upbringing. So yeah, instinct does have a role to play in emotional intelligence, and that's why we are now, it is something unafanya intentionally, it is purposeful. I am training my emotions to go a certain way. Alright, kama nimezoea ukinikosea tayari nimekupiga ngumi, that is not the right thing. I need to train myself. Is a punch the only way to go? Siwezi nikakuongelesha tu kwa amani, tuelewane, unaona? Instinctively mimi najua tu kama ni hasira coffee, kama ni hasira nakupatia, na yani rain with words. So I'm instinctively trying to change that. That is emotional intelligence, managing my emotions. Okay. So, maybe I'll give you a good example, yes. Fred. Wajua ukizungumzia instinct, kuna kitabu kizima kimeandikwa kuhusu instinct, which kile mimi najua instinct ni naenda mahali sina habari nayo, kama niko Masai Mara. Very good. Na njia huwa ni nyingi. Very good. Sijui ipi itanipeleka, na nikifika mahali nione huku ninakoenda nimepotea. Hiyo ni instinct zimeniambia hapa wapotea. Rudi. Sasa na kweli huwa ni hivyo. Sawa, lakini nitakwambia hichi ni kitabu kizima kimeandikwa kuhusu instinct. Jamaa anaandikwa T.G. Jakes. T.G. Jakes ndo ameandika kitabu cha instinct. Anasema mfano mdogo tu, nitakupatia example katika kitabu chake. Anasema amekwenda hivyo safari. Tuzungumzie hiyo safari. Right. Amekwenda safari. Kuna zoologist alikuwa akizungumza masala mingi ya ndovu na habitat yake na vitu mambo mengi akawa akizungumza mpaka akasema this guy is well educated and he is vast in this. Ushafahamu? So akawa alivyofahamu akaona huyu jamaa amesoma sana in this field. Sawa? Lakini wazunguka mpaka sasa hivyo hawajamwona ndovu. Wakifika mahali akachukuliwa Zulu. Mzulu mmoja yule mzee, ushafahamu? Yule mzee wa Kizuru ambao yeye ndo anaishi huko, akapandishwa na gari, hakuchukua muda mrefu akasema bwana ndovu atakuwa kwa pale. Sasa huyu na kisomo chote lakini hakuweza ku-identify ndovu tuweza mpata wapi. Now that is instinct, kwamba huyu amekwenda na instinct zake kufika kule, si kile kisomo. Ushafahamu? So instinct ni vast, kuna mambo ambayo mimi kahisi leo I'm not in a good mood, something bad will happen. Na ikatokezea hivyo. Ama bana najihisi, kuna wengine mpaka waota. Ushafahamu? Instinct ni kama ni the sixth sense in real sense. Ushafahamu? Ni kwamba kuna another sense ya kuambia vitu ambapo an ordinary person haizi kujua. Naweza ingia hapa mimi nikahisi tu bad vibe. Nikasema hapa kuna something that is not right. Something fishy. Something is not right. Which you are right. Hii inafanyika kwa watu walioana, unakuta mzee anataka kwenda safari. I don't feel like, okay, talk to us, hii huwa ni nini? Mama anasema tu, sioni kama ni vizuri uende hiyo safari. I think it's what is, let me concur with him. Ni nini hiyo, ni instinct, ni... Yeah, it's that dark foreboding. It's the instinct. I think they're all your emotions play a role in your instinct. Yes. Now, all right. Is there a way someone can train the instinct? Yes, ambao ni kitabu kizima kinaitwa The Hidden Self. Number one, what do we need? What does someone need to train on emotions? Are you able to take on that? Yeah, sure. Let's go. All right, so I actually have a level up workbook. There it's on the table. It's called the Level Up. Yes, thank you. Level Up Emotional Intelligence workbook. Hey, nataka ku zoom in, zoom out. Sawa. All right, thank you. Yeah, so tena. Okay, all angles. Intelligence workbook. Yes. All right, so in that. Okay, unataka kuangalia ndani, haina shida. Feel free. Self-awareness, social awareness. Right. Self-management, social skills. I think we can take on one by one. All right, I'm game. Let's go. Self-awareness. All right, so we had already said that emotional intelligence is when basically your feelings and your thinking collides. That is emotional intelligence. Ambapo you are not controlled by your emotions, you're controlled by your thoughts. You're able to control your emotions. So self-awareness is the starting point. I have to be aware of myself. And how do I do that? Raise your emotional antenna. Unakumbuka hizo siku zenye hizo aerial za nje. Alafu unataka kuona the right channel. What did you used to do? Siku na mtu mmoja yuko huko nje na huko ndani. Imeshika. Na hapa nianiteka hivi. Imeshika. Hapo si ndio hiyo?
Yeah. Utaharibu. So that is what I'm saying. Raise the antenna ili uelewe emotions. Be aware of them. Na wengine wetu hatutaki kusikia juu emotions. Naona hapana, that is being soft. Hizo si vitu zetu za wanaume. You have to be aware of your emotions. And for your information, according to psychologists, there are only 5 emotions that we have. 5. You're either happy, you're sad, you're angry, you feel shame or fear. Hizo zingine ziko inside there. There are levels of that. Happy. I'm learning. Actually, I'm learning something. So it's happy, sad, fear, shame, anger. Hizo zingine ni levels. Kama unasikia disappointment, hiyo ni level 2 ya anger. Kama unasikia irritation, ni level ya anger. Kama unasikia you are scared, it is a level of fear. If you're feeling, if you're bored, bored is like a form of annoyance. It can be a form of mild sadness, as in all of the emotions we are feeling ziko kwa hizo tano. So first of all, identify. By the time unaanza kuscreamia a waitress sijui ameleta the wrong order of the meal, ask yourself, what am I feeling? Am I frustrated or am I angry? Why did I yell? Oh, I am frustrated. Why am I frustrated? Because hii wiki yote nimengojea kula pizza, ameniletea pizza mbaya. You see? So that is why. So tayari unaona point, I am frustrated. So now but mbona nimereact kwa hasira? You're able to now unaona differentiate. I am not angry, I'm frustrated. So then I can now respond in kind. When the waitress comes, I'm sorry I yelled at you, I was just frustrated. Unajua hii pizza nimeotea, umeleta the wrong one. Unaona vile sasa? That can only happen because I'm deciding, let me pay attention to my emotions. What am I feeling? Leo huyu boss vile ameniongelesha sijapenda. Nimeenda kama nimesinywa, mbona amenisinya? Oh, na vile nimefanya hard work over here, nata jinipatia pat on the back. Hiyo ndio nimesinywa. See, I don't like my boss. You did not recognize my hard work. But I will not know that. I'll go home thinking that my boss is evil. Kumbe it's just me. I was waiting for you to give me a pat on the back because of my hard work and you didn't give me that to me. So unaona ukianza ku pay attention to your emotions. What am I feeling? Why am I feeling this, and is it valid? Saa zingine tunasikia vitu nazifai. I mean for sure, as in ukianza kufight na hizi matatu hapa, una drive gari yako sijui matatu shua imeingia. Wewe kichwa maji wewe. Is it going to help you? Si utafikiria by the way, hata sijachelewa, si bora nimefika salama. Utaacha kuwa na hizo hasira. You see, you're able to identify, is it even worth it? It doesn't matter. Let me just let that emotion go. So Fred, that is self-awareness. Fred, hapo amezungumzia one point that I want to touch on it. Mimi nina swali. Yes. Why do we yell tukiwa na hasira? Because now we are talking of emotions, okay? Sasa mimi nina hasira. Why do I have to yell? Kwa nini nipige kelele? Nikupige kelele. Why? What is the reason behind it? Labda tuulizane swali hili, then now we can understand better kwa nini these things happen. Ushafahamu? We cannot talk of the root if we don't understand of the question. Mwanzo tuelewe hili swala ni nini. Why do we yell? Labda niulize swala hili. Why do we yell? Mimi ninakasirika na why? Okay, why? Mimi nauliza swali, wewe uniulize tena swali. Uliza mimi nitajibu, anza uliza wewe. Jibu swali mwanzo. Why do we yell? Niko na mwalimu. Mwalimu ndio hapa mwambie. Niko na mwalimu. Why do we yell? Mimi nina hasira. Usiniangushe please. Tuko kwa TV live. Hata nisikuangushe. Sasa mbona daktari anatokea kwa kona? Hapana, hii hata sijamaliza hii. Yeah. Yako pia maji. Asante. Aburudike, msimpe pressure sana. So tuko kwa hiyo social awareness. Yes. Why do we yell? I think sometimes we are the present thing that has made us yell might not even be that. You know, sometimes we carry on some baggages. Na hiyo enjoy inatu influence. Tuseme by the time I'm screaming at a matatu driver, labda shida si matatu. Yes. Nimeanzia huko nyumbani. Nimeanza kwa nyumba, sijui maybe I have niko na msaidizi wa nyumba ameniraukea asubuhi, ninatoka. Nianze kumsort. So tayari niko stressed kutoka kwa nyumba na sikulala vizuri because nilitoka job the previous day late. So sijalala vizuri, nimeamka ndio huyu msichana wa kazi amenifanyia hivi. Nimeshikwa na traffic jam, niko na presentation I'm thinking in my head. Alafu matatu ndio huyo ananifanyia this thing. Are you seeing hiyo hasira vile imetoka mbali? Are you saying when something happens kama you're yelling, you have to reverse your take? Not all the time, but sometimes this is not the problem. The problem is something else. Wewe tu umenipatia opportunity ya kutoa hiyo, wewe ndio outlet.
Okay. Umenifanyia kitu, umenipatia opportunity nitoe hiyo hasira, but it's not necessarily you. Freddy, mimi nitasema kitu. Amezungumza factors ambazo zinatu affect sisi tu yell. But not the reason behind yelling. Sawa? Kwa sababu okay, mimi nina mambo. But okay, I can still talk to you slowly. Hata kama nina mambo yangu, why do I have to shout? Sijui anaelewa. Mimi naweza kuwa na hasira, nakubali na hasira. Lakini I can still talk to you slowly kwa sababu uko hapa. Why do I have to shout? Hili ndo swala langu. Umezoea kushout? Hakuna kitu kama hiyo. Una hasira ndo wa shout, sawa? Hasira ndo factor. Kushout, there must be a reason for you to shout. Unaona kina mama wala ambao akiamka tu anaamsha watoto waende shule. Roho safi. Yeah. Okay? That's the way anaamsha. Hujafahamu Fred. Hujafahamu kabisa. Can I tell you something? Kuna siku mwanamke anaweza amka. Sawa, ameamka katika usingizi. Ameota you are cheating. Sawa, ni usingizi, lakini ameota umecheat. Wewe adhani atakuwa na furaha siku hiyo? Anaamka na hasira mami. Lakini kuna wale wa kila siku. Sasa wajua ndo tuaja pale. Is it true? Kuna kina mama mazoea kupiga kelele ama yule wa kwetu ndio. Mimi I believe haiwezekani kwa ati ni behavior. Some circumstances cause you. It's your past experiences and upbringing and background that can. If I grew up in an environment where everybody is yelling, I will also yell. If my environment everybody is yelling from the boss to the person, the security guard, then we'll all be yelling. Sometimes it's environment that can also shape your reactions. Your environment you grew up in, your background, experiences, that can also shape how you react to circumstances. Okay. But now I'm saying you can change that. You don't have to be chained to that. Yeah. Wajua Fred. Yes. Point anaozungumzia yeye ni kwamba we are more like a balloon. Sawa. Ile balloon kila siku inatoa pressure. Inapofika wakati hata kitu kidogo a needle inafanya nini? Inalipuka. You get me? Yeah. So yeye anazungumzia is the pile up of emotions. Ushafahamu ambao uko nazo siku zote umezibeba tu azunguka nao, which is more like a trash. Badala wewe kutupataka nje, wewe baki ndani nazo nyumbani, which is an unhealthy situation. But still it is not a reason for you to yell. Bado tuarejea pale pale. Sawa, hizi zote ni factors ziko. But why do I have to yell? Okay, kwetu labda kumezoeleka hivi, but you can be different. Yes. Why do I yell nikiwa na hasira? It's simple. Because automatically ninapokuwa na hasira na wewe umenikosea, our hearts distanced. Kwa vile sasa moyo wetu uko mbali, what do I have to do nikufikie wewe? Hujanifahamu bado. Wewe umenikasirisha. Umenikasirisha. Unaponikasirisha automatically moyo wangu unakwenda mbali na unakwenda mbali. So we are not close anymore. Yes. Tumekuwa mbali. Yes. Na mtu aliyokuwa mbali lazima ufanye nini? Ongea na sauti. Sasa kuna concern aliraise hapa ya mtu wa matatu amemwingia vibaya, ambapo ni kitu inafanyika daily. Na hapo na mambo iko kwa kichwa. Yes. Akatoa pressure na hapo. Hiyo inakuwa ni hayuko self aware huyo. Hayuko self aware. It's true, because when you're self-aware, you'll be able to know that even if you scream at that matatu driver, because sometimes you will, utajirudi utasema, lakini ni matatu ndio imeni, as in hiyo ndio niko na hasira nayo kweli. Hapana, ni because of A, B, C, D. Na hata si hasira by the way, ni frustration, ni disappointment, ni I'll be able to now assess myself. Si ati utapata right all the time. Unfortunately, hakuna mtu atasema now I am a genius at emotional intelligence. But the thing is, can you be aware so that when ukiona tu umefanya kitu, you'll be able to say, was that the right emotion? What am I feeling? Why did I react that way? Should I have reacted that way? Do I need to apologize? Do I need to? That is now self-awareness. Unajielewa. Hii kitabu inaweza kuwa ni ya kuuzwa ama ni ya kupeana? Ni ya kuuzwa tafadhali. Yeah, you can do the course. Tafadhali lazima ingie hapo. Tafadhali, yes. That is emotional intelligence. Yeah, you can do the course. I do one-on-one trainings with individuals and it takes 8 weeks. Hii ni page 14 nilitoa hiyo discussion, imeenda karibu time iishe. Self-awareness. Self-awareness. Kwa hii ya social. Ni social ama ni social?
Ina depend ulienda primary, academy, ulienda gani? Ulienda primary. Social awareness. Sawa sawa. Sawa sawa. All right, well. Tutafanya hiyo mbili kwa leo. Kwa leo. Please invite me, I'll come willingly. Mwenyewe na mdomo wako. Sawa sawa. Twende kwa hiyo ya next. Yes. Shujarizing. Yes. Level up. Level up. That's what I'm about. I want you to level up. Up your game, be the best version of yourself. Utembee sawa sawa, uongee sawa sawa. Yes. You achieve your dreams. Okay. Yes, that is it. So wewe na mdomo wako. Tuambie ni pesa ngapi na tunaipata wapi? Mimi nikisema itakuwa umbe. Oh, okay, sawa. If you want a copy of the Level Up Emotional Intelligence Workbook, it is 1,000 shillings. Or you can do the workbook by yourself. It actually has exercises. You can go through them, and it's also inclusive of other books. You'll find information about the other book that I've written called Why Not You, which is a book that also helps you just reach your dreams. So this is 1,000 shillings. Or if you do the training, then it comes as part of the training. And I do one-on-one and group coaching too. Hapo kwa one-on-one, nikija tu mimi one-on-one kitabu napata. Si unailipia kwa hiyo training. Si unalipia training alafu unapata kitabu. Basi mimi nitafikiria tukikutana tuna wewe mwembe hapo chini one-on-one na kitabu. Ni wiki 8 my friend. 8 weeks tunapeleka through this book. 8-week session of 1 hour a week. Social awareness. Okay. Social awareness. So I talk about social awareness. Before you talk about it, what do you know about social awareness? Dr. B. Yes. Msanii, yes. Mwalimu, yes. Mwandishi wa vitabu. Sijui kama anapata hiyo. Pizza. Hapa ni home of pizza in Shangi 24/7. Basically what we need to understand is our society. Being aware of how our society is and how do they operate. Kuna mambo ukiyafanya in a certain community hayakubaliki but in another ikawakubalika. Ushafahamu habitation zao na vipi wanavyoishi. Unaona cultural norms, kuna taboos walikuwa nazo ambao wewe unaweza sema mimi hili liko sawa kwangu, lakini ukienda mahali kwamba hili si sawa. It's a simple concept kwamba bana mimi nafikiria kwenda China, lakini nimetizama katika tatizo lilioko ni kwamba hakuna number 3 kule China. How? As the thing that you don't understand is number 3 is bad luck in China. Oh. Sijui anaelewa? Now that is social awareness. Social awareness. To know what is happening where you go. In the society that you are in. Okay. When you go to Rome? Hapana. You don't do as the Romans do. Exactly, hapana. When you go to Rome, yes. Be yourself. You can be yourself and still be conscious about their culture and adhere. When I go to Rome, I be myself. Very good. Lakini sawa. Sasa ngoja nikwambie, ngoja. Sasa let's talk of being yourself. Let's talk of being yourself. This content inakuja mali gani? Mfano wewe, let's say you eat pork, sawa? And let's say you got a chance kwenda Saudi Arabia kwenda kutembea. Yes. Ushafahamu? Ukasema naona biashara hapa ya pork hakuna. I think this is a very good business kianzisha namna hii. Sio anaelewa? Asa wewe you are being yourself, unakula pork katika nchi ya Rusi kula pork, wewe adhani kutakuwaje? You get my point? You cannot be yourself in everywhere. Kumbe huko nipata vizuri. Be yourself in your own character. Unavaa vazi la character yako. That is fine. But also understand where you are. Society enda vipi? Wanaishi vipi? Wanakubali nini? Mnazi asubuhi. Ushafahamu? Si lazima tena wewe kanunue mnazi kwa sababu watu wana mnazi kila siku asubuhi. No. What I'm trying to say is you need to understand. You need to be aware. Aware ni si kitu ati kitu unakivaa unakuwa ni chako. No. Aware is just to understand why. No, thank you. Why do they do the things that they do? Mimi niko sawa kabisa, nimeshiba. Chukueni hiyo pizza, pambaneni nayo. Wewe hujakula. Mimi nimetoka jikoni. Tusaidie kidogo kilietu hapo. Point zako zitapotea. Mimi niko sawa. Sisi tutaka maswali. Najua wewe hujafanya, wewe itaenda na glass pole pole.
Hiyo pizza chukueni, pambaneni nayo kama bado iko moto. Tuko sawa? Wanifahamu? Social awareness is just you being aware what is going on around you. Your surrounding. That's it. Sikuambia ufuate lazima, no. You are aware. Haya mambo endelea hivi. Ni kama tuseme mimi nikikwambia una nyumba, una watoto na una mke. Leo mtoto wako amekuja, ametoka fresh, akiregea hayuko sawa. You as a father, kuna zile instinct mama atakuwa ni rahisi kwa sababu ana that inbuilt instinct kwamba nimeona mwanangu na nini, mbona uko sawa leo? Automatically kwa mama anapata hiyo. But the question is, are you aware as a father in the house? So you anaelewa. Now that is social. You understanding what is going on. Na ukiona kitu tofauti, you know that there is a problem. That is a defense mechanism whereby uwezi kwenda mahali ukaona hapa ambao siku zote bana usiingie hapa kuna simba, wewe hata kujipeleka mimi bana shujaa. Subutu kama utatoka hai. Madam Harry. Yes. Social awareness is what he said. It's being aware of the society around you. I want now to bring it to the individual. It's also about, tulisema self-awareness is paying attention to yourself. Yes. Social awareness is paying attention to the other person. Yeah. Na kufikiria wewe. By the way, leo, kwa nini uko hivyo? Kwa nini hauna raha leo? Kwa nini kazi hata hauna motivation? Why did you do that by the way? Kwa nini umekuja na hasira leo? I'm thinking about you. Najaribu kukuelewa so that hata hiyo siku utakuja kwa hasira, I want to be like, yeah, kawaida yuko hivyo. I'll be like, hapana. Kuna kitu hapa, there's something not right. I want to understand why so that I can also treat you well. Nikuelewe. It's about empathy. Empathy is key with social awareness. Empathy is najaribu kuelewa your situation and I even want to go the extra step of doing something about it. Unaona? Si ati naona tu kitu mbaya inafanyika, Mungu saidia. That is not empathy. That is sympathy. Empathy is naona kitu, Mungu, hebu niambie vile naweza saidia hapa. Naona nataka kufanya, I want to go the extra mile. That is empathy. I'm going the extra mile. I want to help you. That is empathy, going the extra mile. Sympathy ni hiyo tu unaangalia tu na pole kwao. Haya, mtu atawasaidia lakini hata huko kwa hiyo mix, mtu tu atawasaidia lakini si wewe. Empathy, you are compelled. Yaani unasikia tu kwa moyo wako, hapana, siwezi wacha that. I have to do something about it. Kuna neno linaitwa ruhuma, si huruma. Ruhuma? Ruhuma. Leo tunajua misamiati leo. Ruhuma. Ruhuma. Ruhuma is the intense ability of not only feeling mercy, kwamba bana mimi okay na kuonea huruma, but ruhuma is the aspect whereby I feel the need kuwa part of that problem ili tusaidiane pamoja. Yeah. Mfahamu? Sasa tuseme bwana Fred umekuja mimi na matatizo yangu. Wewe ikiwa mimi I'm not siko empathetic kwako wewe, kitu kitakofanyikana ni nini? Ni kwamba siku ya pili huwezi kunifuata tena mimi. You'll only talk to someone who number one you feel confident with, number two waona kwamba okay if I tell them kutakuwa na kama a certain response ama feedback utakaopata itakusaidia. Number three you feel they can advise you. Mambo matatu lazima uyapate kabla hujakwenda kuzungumza na mtu with your problems. So empathy ni wewe bwana, okay nimeketi nikakusikiliza, okay so how do I help you na kusaidia, but sasa mimi nakuona afadhali tutumie njia hii. This is my advice. It doesn't have to be right always. Na si lazima uifuatilie lakini na kutoka kwa Prince Villa, ni Villa ama Vaila, hii majina ya Facebook. Vaila. Most people find themselves in this position. How can one overcome this, e.g. if one isn't easy to open up? Sasa hii ndo swali sio? So okay, tukiuliza why are they not easy to open up, hilo ndo swala la kwanza kabla kuuliza kwa nini they are not. Utabidi endelea lakini kuna endelea. Kama tuulize maswali yote kisha tujibu. So the question is, wajua mtu hawezi ku open up ikiwa mimi nikishakwambia wewe habari zote ziko mtaani kila mahali. I cannot do that. So number one, mtu anatizama security yake. Kwamba mimi nitakwambia hili ni jambo that is kwangu mimi ni precious. Ushafahamu? Okay, na na feel ikiwa itatoka then mimi nitakuwa labda nimefedheheka katika jamii yetu. So if mimi nakueleza kitu, I have to be confident with you kwamba mimi nakueleza hii lakini tutabakia baina mimi na wewe. Umemaliza hilo?
Kuna swali la jakuwa okay. Huyu anasema Mr. Sociologist, ni wewe sio? Mostly we undergo that at workplaces, and you are not born somebody without anger. So how do you deal with people around full of anger? Secondly, hii hasa hii ni kwa Word Cafe, anataka pizza, ajue pizza inapatikana wapi. Then there's another question from Vincent Ochembo. A question on social awareness. Why do we have a spike of violence in families during lockdowns like now? Harry. Anakujua kama Harry mimi or okay. Dr. B can respond. What do Harry mean? Yeah, that's my Facebook, Twitter handle, Instagram handle. It's Harry Mimi. What English? Si ndo Harry yeye? Say Harry Mimi. Yeah, ndo yeye English. Mimi. Let's say Damai. Harry Mimi. Let's take this question from Eugene. I hope ile ya kwanza ulikuwa ya Prince umeigusia vizuri. So hii ya Eugene, ya wengine tunafanya kazi mahali ambapo kuna watu, lakini wengine tumezaliwa na hasira. Nitakwambia jambo moja, kuna concept moja nataka tuelewe. So how do you deal with people around full of anger? Ndio mimi nakwambia jambo moja, kuna mentor that is in my book. That question nishajibu katika kitabu changu chaitwa The Hidden Self. Nasema kuna mwalimu ambaye ni mentor alikuwa akijaribu kufundisha mazuri. Lakini kuna siku akaja akafanya fujo mmoja wa wanafunzi. Wewe mjinga mwalimu, wewe unajifanya unajua sana nini, a lot of rubbish akamtupia. Akamaliza akazungumza mpaka akamaliza, akamwambia are you done? Nishamaliza. Sawa. Sasa ikiwa mimi nina zawadi, nimekupa zawadi, ukawa huitaki ile zawadi, ile zawadi yawa yangu ama yako? Kama umenipa na staki, mimi si nakupa zawadi, kisha wewe ukahuitaki zawadi. Sasa hii zawadi yawa ya nani, yangu ama yako? Ushanipa ni yangu, lakini hutaki. Nimekataa. Sina ujanja nayo, inabaki hapo hapo. Sasa number one, mtu anapokuja na hasira ana expect mimi nimekuja na action, ana expect kutakuwa na reaction. If you don't give them the reaction, kumaanisha ile action inambakia yeye, anakuwa ameudhika. Kwa nini hili jambo alikuwa ninavyotaka mimi? Mfano mimi ninakuja kutukana, Harry bwana wewe ni mjinga nini, mimi ninakuja kutukana na hasira. My expectation ni wewe unijibu. Utakaponyamaza simu, akinyamaza kimya, this will bug me. Kwa nini umenyamaza? Sijui anielewa. So the teaching ambayo inapatikana kwa mentor ni kwamba si kila mmoja anaubweka. Yaani kuna simba katulia pale, lakini mambo akapiga fujo nyingi. Lakini haimaanishi kwa sababu simba na yeye pia anapiga kelele kwa sababu mimi ndio mwanamume. Hapana. Mambo siku zote apiga fujo. Hapo ndio intelligence. Sijui unaingia, mimi sasa ndo mwenye busara. But you have to understand yourself so that you can understand others. You understand kwamba huyu is hurting, mtu haji kupiga fujo isipokuwa ana maumivu fulani. Na ukienda kwa mkandaji siku zote pale pana maumivu ndo afanywa nini? Ndo ukandwa. Mzee mpewa pizza. Pewa pizza. Ngoja. YouTube pana swali. Okay, si swali. Kuna Edward Kichoi anasema I love the book titled Level Up. How do I get a copy? In a direct question. Hata si ya doctor hiyo. Thank you so much, Edward, for that question. So I think you can get the copy from me. I think I need to leave my contacts. I think I need to leave my phone. I will leave my Yes, mimi ndio duka for now. So I think I can leave my contacts so that on the Facebook page I'll leave my contacts. You can reach me via email or you can go to my website and inbox me from there. My website is www.shujarising.com. You can just go there, send me a message and I will get the book to you. Na mashati. Right, and also I have merchandise here. So if you're interested and you want to wear, you want to wear the Level Up t-shirt, because I'm all about helping you to level up so that you can be the Shuja that you are supposed to be. Thank you so much, Mr. Fred. All right, it is in white, it is in navy blue. By the way,
Sio tayari ni yako Fred. Hii unaona paka niona kakitambi. Unataka smaller size. Si wanaume hamtaki vitu zinawashika ama? Wengine wanapenda. Wake up in the morning ikiwa sijakula. Yes. Oh, ndio hiyo itakuingia. Baadaye nikikula what happens, you know? Inatosha, hiyo ni Excel. Yes, nimekuelewa. So there's white, there's navy blue and there's also black. Each t-shirt is 800 shillings. The same way, if you want a t-shirt, feel free to go to the website shujarising.com and you can inbox me. I'll get you one. Okay. Tuko salama. Right. There was a question that was asked by Vincent. Yes, by Vincent. Can I go back to the question? Yes, please, so that we answer him. Let me run very fast there. Meanwhile, Tuko salama. Vincent, yes. A question on social awareness. Why do we have a spike of violence in families during lockdowns like now? All right. So I will attempt to answer that question now that you asked about it, Vincent. All right. One, first of all, lockdown has made families do something that they don't usually do. Stay together for prolonged periods in a tight area. Usually families, kila moja anaenda zake, naenda kazini, wewe umeenda shule, wewe umeenda, so at a family of 5, all of you are in the same house at one time for a long period of time. That does not happen. So COVID has made people, first of all of us, the lockdown last year, all of us were there. Hakuna shule, hakuna kazi, we're working from here. So what happens? Most likely, because none of you are spending time with each other, none of you really knew each other's habits. So now those things are coming out and they're grating on you. Unaanza na kusikia umekerwa, sasa mbona mami yuko hivyo? Si mimi ni adult naishi peke yangu university. Na mbona dad yuko hivyo uptight? Na huyu small sister yangu shida yake ni gani? That is why, so sometimes that tight environment, and then don't forget, it's a stressful environment. Yeah, you can't go to work. Some of you are retrenched, salary mekatwa. Yeah, so hiyo pressure yote, wewe ulikuwa uko 4th year unafaa kumaliza, haumalizi. Ulikuwa unafanya KCP haishi. Usisahau tena kuna COVID, hautaki kushikwa hiyo COVID. So unaona, are you seeing the way it's a pressure cooker? The 5 of you, the family inside there. So you're already, how can I say, predisposed to just kugwaruzana. And then because you're talking about violence, right? Already you're predisposed to start irritating each other, mnagrate each other, mnasikia tu mnanikera. Now, unfortunately, if the environment is an abusive one, in a spike. If you're only used to being beaten when you're in holiday, sasa tu mko tu hapo 24/7. Sasa kichapo ni, now you're giving somebody opportunity to commit violence on you every day, every second, every moment. Like most men, when they are in such a scenario, especially kwa wale wanashika chupa nyeusi, ataondoka aende kupiga chupa. Nao hiyo chupa imefungwa. Atatoa lock yake na wapi? Sasa si wengine wanatoa lock. Wengine walikuwa wananunua alcohol. Si ulikuwa unadilipa kwa nyumba, unakunywa kwa nyumba. Sasa before before ulikuwa unaenda, those people who used to drink, unakunywa huko nje, unamaliza huko nje, unafanya hizo vituko huko nje. Now nafanya huko ndani. Kunywa tu. Anakuwa ameondokea pressure nyumbani pia. Pressure si kukunywa tu. Wewe unafikiria kitu unapeleka watu kwa nini, kwa hizo joints ni kukunywa? Waje nitakwambia kitu kimoja Fred. Yes. Fred hapa ni kuna two things. Number one, kila mmoja amezoea privacy yake. Ona, tuseme wajua kuna a lot of things ambazo zinaendelea kama mfano wao ni mpango wa kando. These things are there in our community. Ushafahamu? Ziko kwa wingi. But no one notice kwa sababu kila mmoja ana shughuli zake na most of the time mko nje. Sio anaelewa? Hasa niambia mko ndani ya nyumba moja mwezi mmoja mfai kutoka ukitajulikana kujulikani. That is one. Number two, si kwamba ati ni sawa, ni kwamba kuna a lot of mistakes ambazo ziko but we cannot see it kwa sababu hatuko pamoja most of the time. Sasa hivi tuko pamoja, I can see it. Number two, aspect ya mtu kutoka nje kwenda kunywa na kufanya vile is all about numbing the stress. We are in a stressful world. Kuanzia pressure za bills na kusubiria, majukumu ulionao, pressure za kazini, family issues, to marafiki, jamii, all that katika one casket. Apart from that, kuna pressure tunaopata ambao ni through the radiation ya TV. Yeah. Stressful ambao zinatufanya wewe ukitizama tu zile horror movie na ile ni stress tosha. Yes. Kabla tujazungumzia stress nyingine. So, okay, this all stress tunafaa kuzipeleka wapi? There must be a place to release. Na kila mmoja na mfumo wake.
Kuna watu wametumia meditation as part of stress reliever. Kuna watu wametumia prayer as part of stress reliever. Shona, ndio kuna watu wako excited. Ngoja, kuna watu excited kwenda kanisani kila Jumapili na kuna watu wako excited kwenda Ijumaa kila mahali. So that is part. So that is part of it. Ushafahamu? Kwa hivyo sisi tunao pressure, hatukatai, lakini kuna mahali tuna release ile pressure. Na ndio wana wengine wakaona pub ni kitu mahali ambao wanataka kwenda. Si kwamba ina benefit in any way, but it is a place where si only beer ambao watu ona, kuna migoka, kuna marungi, kuna drugs na vitu vyote vingine ambao mtu anaweza kwambia mimi afadhali niende pale mahali nikapige marungi yangu mgoka wangu, mimi najisi ni kwa Burj Al Arab. Yajiona kwa katika hoteli labda ashafika London, ashafika wapi, ashakuwa rais, ankutana na Queen. Katika yani anataka kulive in a fantasy, atoke na stress nilionao. Me I just want to be somewhere where I can just fantasize my own life. Nitengeneze my own world. Na kuna watu mpaka wamekuwa very good actors kwa sababu once they are there, they are yani wanavaa ile character because I'm tired of my own. Sio anaelewa. I'm tired of my own character mimi nyumbani. Sio anaelewa. Kwa hivyo the best way mimi atafadhali niwe kama kuna watu they prefer kwa mimi movie mimi niweke bosi ama niweke mfalme. Shona, yani yaona sasa yani mateso kila siku afadhali sasa hivi mimi ninakuwa mfalme fulani. You understand? So that is the factors ambao sisi tunapigana nazo. It's not easy to solve them, but there is a process where we can solve them. Ambao sasa hivi ni vitabu ambao sisi tunaviandika kuanzia the hidden self, tuna level up na vitu vingi ambao tunaviandikia on the same aspect. Wachia hapo kwanza. Madam. Yes. Umesikia vile amesema? Kutoa pressure. Yes, I agree. Pale tulikuwa huyu mzee amekimbia nyumbani anakunywa kakitu. Kuna mtu anaitwa Hari ameniambia na si hata koko ni chupa nyeusi. Hari tuachana na mimi. Wachana na mimi tafadhali. Nao nilikuwa naongea kuhusu chupa. Mzee amezoea kwenda kunywa si kwa sababu anataka kunywa, ni kwa sababu anahepa hiyo kelele ya nyumbani. Nao hakuna hiyo kwenda kunywa. Nikaa nyumbani. Tufanye aje? That's why I'm saying they were asking why there's a lot of kuvurugana kwa nyumba. It's you don't, and you see the thing is even the drinking is not a good coping mechanism. Yes. But that was your coping mechanism. Sasa hauna. So ni develop good coping mechanisms like he was saying. Yes. Can you watch a good uplifting movie, read a book, go to the beach, do some, go to church, go to whatever religious institution you're going to, find a good coping mechanism. That is the problem. All of us tumefinyana kwa nyumba. It is not pleasant na hatuna coping mechanism. Kama hauna your own room, I'm sharing the room with my 3 sisters or my 2 what? Yes. Sisi niko na privacy yangu. Ndio maana utapata mtu ameweka earphones the whole day na yuko kwa simu. Yani wacha niko tu peke yangu. That is my coping mechanism, So and it's not always healthy, right? So that's why hatujazoea kukaa pamoja na hatuna hizo social skills anyway because we've not zoeaed to be in the same environment for a prolonged period. Now that is why now you should learn that. Sasa kama huyo mzee itabidi tu get coping mechanism. This is your family, by the way. Are you going to escape them? Learn how to manage inside there. Even if it is, by the way, me for 2 hours niwacheni peke yangu nisome gazeti. Sawa? Do that. That is your time, your coping mechanism of how to deal with the pressures of work or family. Hautaki kelele. After the 2 hours, come and socialize with other people. Your wife would have done the same, so would the children. The point is, watu watafute healthy coping mechanisms. How do you, let me even stop calling them coping mechanisms because it sounds negative. Thriving mechanisms, ways that you can thrive even in stressful situations and manage your emotions, Utasikia, mbona nasikia hivi. You can talk to your emotions, you can dictate them, You don't have, just because you feel like this, it doesn't mean that they have to control me. I can decide that, by the way, no, I'm going to look for the silver lining. Because tuseme umedictate na hizi emotions zote za COVID, what are they? Fear, disappointment, frustration, anger. Are you going to live the whole of 2020 like that? Mwaka huu COVID haijaisha, kwanza ndio mmeletewa Sputnik. Are you going to live the whole of 2021 like that? Fear, anger, frustration. Oh, this government, this what, the COVID. Are you going to live like that? No. You have to tell yourself, you know what? This is the reality. I'm choosing to swim. I'm choosing joy. I'm choosing to thrive. If this is the new normal, how do I thrive? How do I cope? How do I manage? Kama sasa I have to work from home. Kama uko Nairobi manze. Isa ulikuwa umejipanga unakuja Diani. Umelipia hoteli, my friend, flight cancelled.
You have to say, okay, staycation, my friend. You have to decide, by the way, I want to decide to live positively, to manage my emotions, learn how to deal with disappointment. We don't know how to deal with disappointment. Fred, maybe I'll add on 2 more aspects in the same. Kwa nini kuna kuwa na value? Yes, tumebakisha dakika ngapi? 3 ama 2? 6, 7 minutes. Sasa we will add only 2 more aspects. Yes. Number 1, we have an issue what we call communication skills that we don't have. Shafahamu? Okay. Wajua factor ambao umetuaffect sisi zaidi as a community is a husband doesn't talk to the wife. Wife hajui mahitaji ya mume wake and they don't know how to communicate. Watoto hawajui kuzungumza na wazazi, wazazi hawajui kuzungumza na watoto. Umeona? This is a bigger problem than anything else. You cannot communicate. Na mkicommunicate ni kwa kelele. Huyu amekasirika ataka kumpiga, huyu atakufanya nini? That is this. Sasa wajua, you have to understand the other person for you to be able to communicate. Shafahamu? Kuna vitu mimi, tuseme mfano, mimi ni mtu ambao, let's say, I'm an engineer. I cannot be at home nizungumze na mke wangu kuhusu engineering kazi yangu for the whole day. That is not talking. That is not communicating. You need to communicate. Communicate is to understand kuna time that you need to listen. Kwa mwanamke na frustration zake, so okay, I give you the time. I need to understand what is your problem. Talk to me, let me understand what do I do that is a mistake. Kwa hivyo mimi nitakapokuwa najua makosa yangu, kwa hivyo I know how to rectify. And likewise, mwanamke atamuuliza mume wake, watoto na, so there is that healthy communication in the house, everything is okay. That's number 1. Number 2, ikiwa wewe maisha yako yote umezoea to occupy yourself, then all of a sudden unaambiwa sasa kaa nyumbani tu, wewe na watoto na kila kitu kae tu nyumbani the whole day, miezi 6. You think what will happen? Ndio maana most of the people ambao walikuwa wamefanya kazi wakawa prominent people, lakini siku walipokuwa sasa ambao you retire, they go into depression. Kwa sababu gani? Kwa sababu all my life mimi nimezoea, I keep myself busy. Then all of a sudden wananiambia bana, mimi sasa nikae nyumbani with nothing kwa sababu nakuwa mzee. Atakufa kabla siku zake. You get me? So what do we do? Occupy yourself. Kuna books you can read, kuna things you can do. Kuna watu wana release emotions through writing. One of them it is me. Mimi nikiwa na jambo lolote I just sit and write. And that's why I have the books that I wrote. Nini? I deal with the emotions. Okay, kuna vitu ambavyo mimi I need to tell the world. Kwa sababu mimi na feel hivi. Okay, je, kuna watu wangapi wana feel the same situation? So what do they do and how to go about it? It's basically that way. Thank you, Daktari. Hii ni kama closing remarks hata tujadili na topic yenyewe. Tulikuwa tumeanza. I need him to come back again. Yes, I am very much open to that. Emotional intelligence. This is a very vast topic. Haya mambo yote especially kutokana na ile swali la Vincent la violence nyumbani. Kushafungwa sasa, kutatokea violence. Kulingana na wenye kusema violence rate ile ilikuwa juu sana. Sasa imefungwa tena. What is your advice or what could be your advice? I think the lockdown has just, there was always violence going on. So let's just say the lockdown has just heightened it because of the increased frustrations and the increased now opportunities to commit it. Yeah, so it's one, I think nobody should accept to, undergo that violence. So seek help. Please seek help. If you're in any situation where you feel like your life is in danger. And by the violence, there's physical violence, physical abuse, but there's also mental and emotional abuse. So those also need to be taken into consideration. Most people don't consider those as forms of violence. But if I'm constantly breaking you down 24/7 and making you think that you are zero, they are less than yourself, that is considered abuse. Yeah, so please, if you can extricate yourself from such situations and seek help, please seek help. Do not stay there. From where? From where? If it is physical abuse, please, there are authorities. Go and seek help from them. Sema tu enda polisi, ama enda kwa chief, ama enda kwa elders, enda kwa people who can do something about it is what I am saying. Usikufe hapo peke yako. Sababu kuna watu ambao hatuelewi. Ukiniambia seek help, mimi natafuta msaada wa rungu. Hiyo ndio itakuwa msaada. Fire with fire. What a show, what a day. I just feel like I should mention some few guys. Kuna jamaa anaitwa Hichi. Sijui ni jamaa ama msichana. Hichi. Good topic. Looking forward to learning a lot. Utarudi tena. Aya. Utarudi tena.
Yule wa Love the Book umedeal na yeye, mahali ataipata, si ndio? Yes. Duncan Nondi following, I'm being enlightened. Great. Asanteni by the way. Ndanu Asmani, very enlightening. Ruth Galgalo, following, great conversation. Mche Wairi, hii nisome hii hapa chini, kizungu kinanipenda. It was not IQ but dyslexia. Dyslexia. I believe that was, I think it's referring to the point of Albert Einstein. Yes. Yeah. He didn't have a problem with his IQ. That's what the point I was trying to say. Okay. Just because I have a learning disability like dyslexia or autism or HD. Let's not go into that story. Actually, wewe unataka tuanze kutoa hapa gloves tupambane na hiyo swali. Yeah, that's a different story. Sawa. So ukimalizia hata niangalie pia sentiments. Closing. Sorry. Kulingana na closing remarks zako. Yes. Kwa unaeleza kuhusu jinsi watu wata cope up na hii situation. Advice ya kwenda kureport kwa authority kama ni physical. Ulikuwa hujasema ingine. Okay, physical. Oh yes. Yes. Kama ni I talked about there's emotional and mental health is important. Even if you're not facing emotional abuse or mental abuse, right now, statistically, people are really having mental and emotional health issues. We don't know how to cope. We don't know how to manage. We don't know how to handle the stress. So let me refer to some of the points you said. Just find outlets. Find what gives you joy and do that. And you can also learn to try new things, yeah? And I think also scientists say that if we reduce the amount of time we're on social media, that can also greatly reduce our stress level. Social media is all about, it is for show. It is how many people like me and how many people are going to follow me. That brings stress if nobody is following your Instagram page. Get off those things and actually learn to interact with individuals, talk to individuals, and do things that make you happy. Go to the beach. Eat a bowl of ice cream, do something, eat pizza, read a book, watch a nice movie, find things that bring you joy, and also talk to somebody, because mental health issues are not to be joked about. So please, you can, sometimes just talking to a friend or a trusted person can help. Or if you feel like it is really serious, talk to a professional counselor or even a psychologist if you really think that it is a serious issue, because there are so many people also who have fallen into depression. We're getting anxiety attacks, we're getting panic disorders because I don't know how I'm meeting my bills, I don't know how I'm taking care of my kids, I don't know how the year is going to be, I don't know how I'm making the deadline, I don't have internet, I'm working from home. There's so many pressures, yeah? Or maybe I have the COVID virus myself, I don't know if I'm going to die, There are so many stresses, so please do not, we have this taboo about psychological and mental health, like, no, Mr. Kigwato, I need a cheesy. There's nothing wrong with admitting that I am not okay in my head, I need help. Remove that stigma and please go and get help. Talk to somebody if it's a professional or a friend, but you need to speak about it. Get help. Get help. Whoever, from wherever. I have raundi nimespecify. Nimesema first of all start talking to a friend, but if you feel like you need professional help, or a psychologist. Watakupigia, how will they know? Mimi, I am not a professional counselor, please. Yes. They can call you. They can call me actually. I am a coach. Enda Facebook ya Dr. B, muachie bonge la swali hapo atakujibu. Yes. How sio? Yes. It was great having you on show. Please come back again. I will. Mtu wa mwisho tu nitataja ni Masinde Junior Douglas, anasema I really love this show. Wewe rudi tena. Ni mimi ama yeye? Unajua tuko guest wawili. Tunaangalia wapi? Should we end it there? Yes. So, let's end it by saying life is 10% of how you make it and 90% of how you take it. Rudia. Life is 10% of how you make it. Ngoja, angalia. Life is 10% of how you make it and 90% of how you take it. How you take it. That's it. That's all about life. Listen, learn and live. This is all about this show. Mwisho kabisa, maneno fupi.
Okay, I'll say everything is practice. I read this quote, Juzi. They say, amateurs call it genius, masters call it practice. You will not learn self-awareness in one day. It is something that you build, so work at it, and eventually you will be able to find yourself growing in emotional intelligence. Practice it. Hakuna genius, it is practice. Ladies and gentlemen, till we see you again in good health. May God keep you. This was Emotional Intelligence by Dr. Bahaidar and Madam Heri Rianga. Heri Mimi. Heri Mimi. Kwa Facebook. Facebook, Instagram. Twitter, Instagram. Kwa heri. Mungu awabariki. Kwangu yani, kwa heri. Sawa. Sindio? Si kwa Dr. B. Yeye amesema kwa heri. Si kwangu. Kwangu. Kwa heri na Dr. B. I like that.